전 세계에서 코로나19로 인한 누적 사망자가 2만 명을 넘어섰습니다. 지난해 12월 중국 우한에서 처음 발병한 지 100여일 만입니다. 국제통계기관 월도미터 자료를 보면요. 오늘 오전 9시 현재 전 세계 사망자가 2만 1천여 명으로 집계되고 있습니다. 앞서 지난 19일에 1만 명을 넘어섰는데요. 일주일 만에 다시 1만 명이 또 늘어나는 등 더욱 확산하는 추세입니다. 특히 최근에는 하루 사망자가 2천 명을 넘고 있어 우려를 더하고 있습니다. 세계보건기구 WHO는 코로나19가 중국과 유럽에 이어 미국으로 진원지를 옮겨가고 있다고 진단했습니다. 24일 하루 동안 전 세계 확진자의 4분의 1을 미국이 차지한 것으로 나타났습니다. 미국에서는 처음으로 10대 사망자도 나오면서 경각심이 고조되고 있는데요. 국가별 현황 살펴보겠습니다. 지난 하루 사이 이탈리아에서는 5천여 명이 추가로 확진 판정을 받았습니다. 이에 따라 누적 확진자는 7만 4천여 명으로 늘었습니다. 사망자는 683명 늘어 7,500명을 넘어섰습니다. 이에 따라 이탈리아의 치사율은 10.1%로 올랐습니다. 스페인도 사망자가 400명 넘게 급증하면서 3,600여 명으로 집계돼 중국을 넘어서게 됐습니다. 누적 확진자는 4만 9천여 명에 이르고 있습니다. 또 미국은 확진자가 6만 5천여 명, 그리고 사망자가 900여 명으로 늘었고요. 이란은 확진자가 2만 7천 명, 사망자는 2천 명을 넘어섰습니다. 독일은 확진자가 3만 7천여 명에 이르는 데 비해서 사망자는 200여 명으로 낮은 치사율을 유지하고 있습니다. There are now more than 118,000 cases in 114 countries, and 4,291 people have lost their lives. Thousands more are fighting for their lives in hospitals. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Describing the situation as a pandemic does not change WHO's assessment of the threat posed by the virus. It doesn't change what WHO is doing, and it doesn't change what countries should do. We have never been before seen a pandemic sparked by a coronavirus. This is the first pandemic caused by a coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time.
WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases, and we have called every day for countries to take urgent and aggressive action. We have rang the alarm bell loud and clear. 세계보건기구 WHO가 세계적 전염병 대유행 팬데믹을 선언했습니다. 테오드로스 아드하놈 거브레예수스 WHO 사무총장은 현지 시간 11일 제네바 WHO 본부에서 열린 언론 브리핑에서 이제 코로나19가 세계적인 대유행 단계에 들어섰다며 이같이 밝혔습니다. 팬데믹은 세계적으로 전염병이 대유행하는 상태를 의미하는 말로 WHO의 전염병 경보 단계 6단계 가운데 최고 위험 등급입니다. 지구촌이 코로나19 바이러스로 인해 정상적인 교역과 이동은 물론 국가 곳곳의 운영 자체가 사실상 마비되는 사태가 속출하자 WHO는 그제서야 팬데믹을 선언했습니다. 팬데믹은 세계적으로 전염병이 대유행하는 상태를 의미하는 말로 WHO의 전염병 경보 6단계 가운데 최고 위험 등급입니다. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. WHO의 선언 이전 유럽과 미주 지역을 중심으로 코로나19 감염이 들불처럼 확산하는 데다 여러 전문가가 이미 팬데믹 단계에 진입했다고 지적한 상태. 심지어 미 CNN 방송의 경우 WHO보다 이틀 먼저 자체적으로 현 상황을 팬데믹이라고 부르겠다고 선언하기도 해 WHO는 더 이상 선언을 미룰 수 없다고 판단한 것으로 풀이됩니다. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. WHO는 지금까지 1968년 홍콩 독감과 2009년 신종 인플루엔자 등 2번만 팬데믹을 선언했습니다. After days of being at home and hiding in my sheets, but then I start to worry 'cause there's nothing left at the grocery store. I can't find bok choy no more. There's just white people things like pasta, cheese, and corn. Where the house the rice? Why is it 3 times the price? And when I ask the staff, let's say your toast not very nice. There's dust in my eye, but if I touch it, I might die. I think the only way to get it out is start to cry. I need to hibernate. I need to go back home. Everyone around me in a mask and some gloves. The stock market crashed and the bank's about to bust. Tell us sanitize our hands, this will pass. It's a bug, stay inside, you'll be fine till we're trapped there for months. It's a ghost town, we're in this together. They're closing all the stores down, we're heading for shelter. It's all war now, they'll always remember. When locking all our doors down, we're sticking together. This a pandemic,
But we don't listen to the news cause they lied to us for years. So how we know that this the truth? And most of us are young enough to think that we're immune, so we just pass it on to people who won't survive it like you. It's either worse than they're telling us or it's nothing at all. But the school's shut down, ghost town in the mall. They gon' quarantine the city, block the road out of Dodge, then tell us leaving our homes is actually breaking the law. This is just the beginning, you know it's gotta get worse. If the doctors get sick, the hospitals won't work. The conspiracy theories all sound like facts, that's for sure. But the fact is we're trapped on this planet called Earth. And the bleach gone, the bread gone, the water sold out, the meat gone, the milk gone, the pasta sold out. Don't leave anything for anyone, you hoard it for yourself. You'd rather tell them go to hell than be a man and go and help. It's a ghost town, we're in this together. They're closing all the stores down, we're heading for shelter. It's all war now, they'll always remember. When locking all our doors down, we're sticking together. We're hoping for the best, but we're preparing for the worst. There's one thing we're not scared of, is hard work. We're up against an enemy that doesn't have a face. There's no bombs we can drop, there's nowhere we can aim. There's no soldiers to stop with a tank at the gates. There's no cure that we've got or a pill we can take. There's no food, it's been bought. The truth is we're afraid. We sit inside our rooms and we pray. It's a ghost town, we're in